Explosions are heard now in war-torn Belgorod as furious residents are in conflict with infamous propagandist Solovyev, who told them to "shut up, scum" on federal TV and called their complaints disgusting hysteria. Мирным городом Белгородом звучала сирена. Поэтому всем тем, которые пытаются сказать, что федералы бросили, заткнитесь, твари. And who is a fascist here? A chevron with a swastika was noticed on the body armor of the FSB officer who participated in the arrest of activist Andrei Zhvakin, whom they killed. Earlier, the FSB reported an attempt to detain an alleged RVC supporter in Samara. It turned out to be anti-war activist Andrei Zhvakin. The FSB stated that he allegedly planned to cause an explosion at a humanitarian aid reception point, but blew himself up during his arrest. RVC told SOTA that Zhvakin was not a member of the unit. The last shots in the FSB video show that the security officer has a chevron with a swastika on his body armor. У него что-то в руках там, что-то в руках! Отбрось! Отбрось! То, что в руках, отбрось! The possibility of a direct confrontation between NATO and Russia is growing day by day. Polish Deputy Foreign Minister Andrzej Sejna now says, NATO is considering shooting down Russian missiles near its borders. Mr. Sejna noted that the violation of Polish airspace by a Russian missile this weekend was a test of the strength of the defense and vigilance of the Polish armed forces. NATO is analyzing different concepts, including that such missiles should be shot down when they are very close to the NATO border. But this should happen with the consent of the Ukrainian side and taking into account international consequences. In this case, NATO missiles would hit Russian missiles outside the territory of the alliance treaty, Deputy Minister said. On the night of March 24th, at 4 a.m., one of the missiles launched by Russia's long-range aviation violated Polish airspace. The missile entered Polish airspace near the village of Oserdał in the Lublin Voivodeship. It stayed there for 39 seconds. I've said before that Russia will use different ways to poke NATO and look at its reaction. Russia might not want to attack NATO directly. It will be happy if NATO just breaks down. Is NATO becoming aware of the threat? French LCI media suggest that there are 5 scenarios for the participation of the French army in the war in Ukraine. Premier scénario, la France implante des usines en Ukraine, des usines d'armement à la fois de production et de maintien en condition du matériel. Selon une source militaire que j'ai interrogée, cette option ne nécessiterait la présence que de quelques ingénieurs, a priori des civils, plutôt que des militaires. Elle ne serait pas très escalatoire, en revanche elle ne serait pas sans risque, car les usines ainsi montées pourraient être ciblées par l'armée russe. Deuxième scénario maintenant, des militaires français déminent, forment et aident à l'utilisation de certains matériels. Concernant cette dernière partie de la phrase, il n'est pas impossible que ce soit déjà le cas. Le chancelier allemand Olaf Scholz l'a sous-entendu début mars, le général François Chauvency, souvent présent sur votre plateau et interrogé par Le Figaro, ne dit pas autre chose. Je cite, « Si nos matériels livrés ont besoin d'une assistance technique, il est vraisemblable que des formateurs soient déjà en place. »
aucune confirmation des autorités sur ce point. Ce que l'on peut dire, c'est que dans ce scénario, des uniformes français seraient bien présents en territoire ukrainien, mais sans passer le stade de la co-belligérance, définie comme une participation active au conflit. Des risques, il y en aurait cependant. L'an dernier, 2 soldats français ont péri en Irak alors qu'ils assuraient des missions de formation. Précisons par ailleurs que ces 2 premiers scénarios auraient pour objectif d'aider les Ukrainiens à tenir sur la durée. On monte d'un cran avec vous, Laura. 3e scénario. On monte d'un cran, en effet. 3e scénario, protéger Odessa. La finalité serait plus économique puisqu'il s'agirait de protéger les 3 ports de la ville et la route des céréales ukrainiennes. Des soldats français pourraient être déployés, mais avant tout pour mettre en œuvre leur système de défense antiaérienne, car le front est encore très loin et la ville risque surtout des frappes de missiles et de drones. Selon une source militaire, avec cette option, la co-belligérance pourrait être franchie si les soldats abattent un missile ennemi. Elle ferait également cette option courir des risques supplémentaires aux soldats français déployés. Scénario 4. À présent, l'armée française crée une zone de protection, c'est-à-dire qu'elle déploierait des troupes pour soulager les soldats ukrainiens de certaines missions. Exemple, ceux qui assurent la sécurisation de la frontière biélorusse, leur permettant ainsi de se consacrer aux autres points plus chauds du front. Selon ma source militaire, cette 4e option ferait bien franchir le seuil de la co-belligérance. Enfin, 5e scénario, l'affrontement dans les tranchées, autrement dit des troupes françaises qui combattent les Russes aux côtés des Ukrainiens. Seuil de co-belligérance franchi et dépassé. Traduction d'un militaire, c'est la 3e guerre mondiale. Précisons par ailleurs que ces 4e et 5e scénarios ne pourrait être envisagé que pour répondre à une situation, l'effondrement du front ukrainien, peu probable à court terme, selon les experts. New agenda from the Russian propagandists. ISIS is not a serious organization. Ukrainian defense intelligence is the scariest in the world. I think Kirilo Budanov would take that as a compliment. Clowns. Да, безусловно, мы как-то так немножко аккуратно говорим, а может быть это британцы, а может быть это ГУР. Да, конечно, это работало Главное управление разведки. Конечно, под видом вербовщиков ИГИЛ. Ну, какой ИГИЛ, ей-богу, сегодня? Это какая-то там небольшая шайка загнанных куда-то в пустыню полудурков. Это, несерьезная организация. У нее и денег нет на то, чтобы вербовать, и таких возможностей нет. Да, конечно, под видом вербовщиков ИГИЛ, вот этих вот людей с очень, точнее, не людей, с достаточно, как мы понимаем, невысоким IQ, вербовали, выдернули в Турцию, которая с 18 века является хабом британской разведки. И там, соответственно, с этими людьми поработали, и с нелюдьми, и отправили их как торпеды убивать россиян в Крокус-Сити. And the head of the Russian FSB, Alexander Bortnikov, stated his intention to kill the head of Ukrainian Defense Intelligence Budanov. To a reporter's clarifying question, "And why is he still alive?" Bortnikov replied, "Everything is ahead." Буданов является нашей законной целью из руководства спецслужб Украины? Все, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью. Что они живут до сих пор? Все впереди. Kilometers of anti-tank ditches and non-explosive barriers. This is the second line of defense in the Kherson region, built to protect the already liberated territories. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. He's doing the job every day.